Stencil setzen, Solomon. Maschine und kann dann hier schön passgenau eingesetzt werden. So, sieht man noch mal ein bisschen Spalt. Jetzt drückt man schön parallel drauf
rutscht es zusammen, als ob es zusammengehört. So, das ist absolut verbindungssteif. Hier unten zur Sicherheit verschraube ich das Ganze noch, um dann das Ganze an der Fräsmaschine